Usembut Menteri Rangba Kejelau Bak Prestun Tunsong Haka Khalai Tarik Biayong Arhajar Arpuar Ulalum Megejingelang Bak Kinongelam Jangka Harijan Panchayat Komiti Banekran Kebaidai Bak Kejing Temu Ban Pynkynriah Ano Iki Besyong Basa Atem Metor Syaka Waipat Kejaka Habaikran Ginong Patai Kubor Ubak Prestun Tunsong Uluang Bak Sorkar Jela Kejing Scam Haka Nongrem Ban Pynkynriah Iki Basa Atem Metor Syaka Waipat Kejaka Kumbala Ajimut Daka High Level Committee Berulong bagi sorkar kan sasyong jingelang biang bat kinongelam ke harijan panchayat komiti hak arpsan Tarik mentau benaya yong. Ulong bagi sorkar kedan kejing temu ban Pynkynriah ia gibasak na Metor syakawai pat gejaka. Bat laban bu iki hak keleng gejaka kumbala Pynkynriah ke sorkar. Ule tu begidan lais pa sau artli kilong yeng kibere jeng ginong tre sorkar kibakentup ikito kibadan menta bat kito kibala tre nadu kipor kibamensua. Ucaman ka Harijan Panchayat Komiti Gurjit Singh Ulong bahag jingelang kele menjur kejing terwa ban Pynkynriah ano yagi lais pak sau arti gilong yeng syakawai pat kejaka. Kumta kene ke komiti kan se selok shwa bat kiwe basa Atem Metor naga benta ban shimlang ya kerai bat ban saai ke Jubab ak arpusan Tarik menta ubenai. Gurjit Singh ulong bagi sorkar kele Pynkynriah ban pensyong pensa iki hak office Tarikam kebarim jong Shillong Municipal Board hak kebaan la ban pensyong ban pensa tang ya kilai pu arti gilong yeng. Bat kikwa ban yo ai kejing pencai ke Bapura syai ke sorkar kan pensyong pensa saya kiwai pat. And then from the government side, I have already told them very candidly that the relocation has to take place as per the recommendation made by the high level committee, and then alternative places for them is also being considered by the government, where they can shift to, if not in one place, maybe to different places. So I've told them, see, you please take back this information to your community, discuss with them, and then please come back to the government. Because this is as per the indication made in the Honorable High Court. Even the Honorable High Court would like to see that settlement is happen at the earliest possible before they proceed for the cases. So therefore, I'm so happy today. The members, the chairman, the secretary, and another two members of the committee, they came and met me in the meeting. We have discussed openly, frankly. So now they will go back, and then another meeting we will have is fixed on the 25th of this month again, 3 o'clock in the same place. So maybe in the second meeting, I will be able to tell you exactly what is the status of the issue of relocation of that place, Harijan colony, to other places. So the alternative sites the government has already identified? Right now we are on the job. Few places we have identified, but I cannot tell you right now because we are yet to finalize everything. So let the details report be given by the concerned municipal board as well as by the urban affairs department. Then only I'll be able to tell you exactly where is the location to be shifted for these friends or brothers, sisters of ours who stays there in Harijan colony. ये जो मीटिंग हुआ था ना, हाई कोर्ट से एक ऑर्डर पास हुआ था कि मतलब हम लोग बातचीत करने के लिए, तो हम लोगों ने आज बातचीत हुआ है. तो गवर्नमेंट जो हमारा टोटल फैमिलीज वहाँ पे 342 फैमिलीज रहता है ना, उनको अकोमोडेट करने के लिए एग्री हुआ है कि वो लोग जितने वहाँ पे फैमिलीज रहते हैं वो सबको विद इन दिस यूरोपियन वार्ड में ना वो सबको ये करेंगे, अकोमोडेट करेंगे टोटल फैमिलीज़ को, 342 फैमिलीज़ को. तो मतलब हमने कहा है कि ठीक है, हम लोग जो हमारा कम्युनिटी है उसमें जाके बात करेंगे. तो बात करके फिर नेक्स्ट 25 अप्रैल को मीटिंग है, उसमें फिर बात होगा इसके बारे में. अब लोग तैयार है इधर से निकलने के लिए और दूसरा जगह तैयार मतलब क्या है कि अभी जो हमारा कम्युनिटी है ना उसके सबसे बात करेंगे, क्योंकि ये जो मीटिंग हुआ है आज तक तो हाई लेवल कमेटी बना हुआ 4 साल हो गया, मीटिंग ही नहीं हो रहा था. और अपना मर्जी से ही गवर्नमेंट ये बोल रहा था कि अभी म्यूनिसिपालिटी ऑफिस में ऑफिस शिफ्ट हो गया है
उसमें 32 क्वार्टर्स है, उसको तो रीलोकेशन जो है स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो ये हम लोग जानना चाहते थे कि 32 फैमिलीज़ को आप लोग अकोमोडेट करेंगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे और किस बेस में आप लोग इन लोग को ये कर रहे हैं, मतलब एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर रहे हैं कि एज अ रेजिडेंट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का भी राइट होता है और सर्विस रूल में उन लोग को मतलब क्वार्टर में भेज सकते हैं, लेकिन जो मतलब पूरा कॉलोनी का जो इशू है उसके लिए हम लोग ये कर रहे थे ना कि पूरा कॉलोनी जो है हमारा, तो हम लोग इतने सालों से रह रहे हैं, हमारा वहाँ पे राइट है। तो अभी वो राइट के लिए अभी गवर्नमेंट बोल रही है कि हम दूसरा जगह में रीलोकेट करके सबको अकोमोडेट करेंगे। तो अभी ये बात जो है ये कम्युनिटी को बोलेंगे, अभी कम्युनिटी में जो लोग हैं सब लोग, तो उसमें बात होगा तो पता चलेगा कि क्या बोलते हैं सब लोग, तो फिर हम बताएंगे इनको। अच्छा, ये जो इलीगल सेटलर्स है उन लोग का क्या होगा फिर? कोई इलीगल सेटलर नहीं है वहाँ पे ना। The total household of that place, not in terms of population, in terms of household, we have 342 numbers. So 340. apart from the identified government employees, Illegal settlers. how many are the illegal settlers? Let me tell you, we have all. I think I've already told you that time. It's about 300 plus. 300 plus means 300 plus in, you know, with the numbers given by the committee, and because 342 numbers of household is already even submitted to the Honorable High Court, and even from our department we have checked it and it is tallied 342 numbers of the household. Yeah, right now, in fact, the quarters is being repaired. The repairing work is still on. So once that is done, then the shifting will take place. See, right now, in fact, that numbers 342. Let me just tell you, it's a little long story. 342 household. In fact, they are all employees, not only the employees of the existing strength, but the employees of maybe 15 years back, 10 years back, and then again their children, they continue working. So this is what we ultimately got the numbers of 342 families.